Отець нас сотворив, Сина откупил кров'ю, лаской святый Духа святил, как жизнь могли любов'ю, лаской святый Духа святил, как жизнь могли любов'ю. Нехай буде благословлений Бог Отець і одинородний Син Божий, а так само Дух Святий, бо одарив нас своєю милосердністю. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Со святом Троїці Найсвятейшої, шановні сестри і брати, ласки Божої всім нам, нашим сім'ям, нашому народу, нашим дітям, внукам, які з нами чи далеко від нас, але Господь над нами. Єсус Христос, який єднає нас, Дух Святий, який освячає, і Отець Небесний, який нас любить і чекає в домі небесним. Сьогодні велика урочистость Троїці Найсвятейшої. Тому покори схиляємо чоло перед этой великой божской таємницею і просим Божого благословення над нами, нашей парафією, дітьми першокомунійними, над тими всіми, хто прийняв сакрамент конфірмації. І так само молимося сьогодні просьби такі сім'ї живого ружанця, яка дякує за отримані від Бога ласки і довіряє милосердності Божої і опеці Божої всіх удільників. Особливо молимося за Станкевич Тересу, Шкутову Галину, які святкували день народження у маї. Просим Божої ласки для Марії, Валерії, Ганни, Людмили, Валентини, Анни, Дмитрія, Дар'ї, Святлани, Кристини, Ігора, Сергія, Наталії всіх родних, в інтенції Віктора, Марини, Владислава, Валерія, Павла, Людмили і Ульяни, в інтенції Масюкевич Леонарда, повторна хіміотерапія Божа, одари ласкою пожаданого здоров'я, душі і тіла. І так само об ласках Божих дорогу для оздоровлення для Регіни, просить благословення і щасливої дороги і вертання домов. І сьогодні так само, шановні, день посвячення, святарський день для нашого архібіскупа, митрополита Тадеуша Кондрушевича, який у нас недавно був, який нам благословляв. І сьогодні його годовина посвячення святарського. Тому так само просимо ласки Божої для його в його служенні і надалі, як він виконує свою місію, своє покликання і надалі серед нашого народу на нашій землі. Тому просимо даров Духа Святого, і щоб ми вшанували Троїцю Найсвятейшую, якою завсюди розуміємо її присутність, бо молимося і молитву «Отче наш».
як Єсус навчив до Отця Небесного. І хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, завсюди славляем Троицу Найсвятейшую. Всемогутный, вечный Божа, Ти пожадав капраз воду, якая з'являється криницей життя, і служить для очищення. Были очищені так само наші душі, і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обновив нас животворчую криницу Твоей ласки, и оборони нас от усялякого зла, якое погрожает душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое збавление. Раз Христа Пана нашего. Окропи нас, Пане. Расхрося Ты сам, Господ, дал, ушодра себя сконцай, над детям Божьим веры скан, надеи любови, на хвалу Тройцы Ипяем, горячим сердцем признаем, что амятся неверы, мы прагнем вспомнить верно. С вызнавцев веры утворил костел святый у свете, наш благодары, Господ, Ты, завсёды и навеки. На хвалу Тройцы Ипяем, горячим сердцем признаем, что амятся неверы, мы прагнем вспомнить верно. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов і прозгетую євхаристичною ахвяру зробить нас годними брать удел небесной гостине Яго володарства. Раз Христа Пана нашего. Хвала на вышинях Богу, На земле супокой, людям доброй воли. хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе,
Боже ласкавий Ойча, Ти спасла в наш світ Свого Сина, слова правди и духа освячения, как открыть людям Твою дивосную таямницу. Зраби, как мы, визнаючи соправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить, в єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Читання книги Зиходу. У те дні Моисей, вставши самої раниці, зійшов на гору Синай, як загадав йому пан, і взяв у руки свої дві каменні таблиці. І сійшов пан у облаку, і став там поблизу його, і він обвістив ім'я пана. І пройшов пан перед им і ускликнув: Пан, Пан Бог милосердный и литостивый, довготерпливый и шматмилостивый и правдивый. Моисей одразу упав на землю и поклонился Богу, и сказал: «Коли я знайшов уподобання в очах Твоих, Пане, то нехай пройде Пан сярод нас, бо народ гэты твердого карку. Даруй беззаконні наши и грехи наши, и зраби нам спадщиной Твоей». Это Слово Божие. Хвалебное и величанное навеки имя Твое, Пане. Хвалебное и величанное навеки. Благословленный Ты, Пане, Бог отцов наших, полный хвалы и возвеличаны навеки. Благословленное святое имя славы Твоей, хвалебное и возвеличанное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличанное навеки. Благословленный Ты у святыни Твоей святой, прославленный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на троне Твоего владарства, прославленный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты, яки бачиш глибині, яки сядиш на херувинах, хвалебный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на скляпении неба, хвалебный и возвеличенный навеки.
Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, радуйтеся, будьте досконалыми, утешайтеся, будьте однодумцами, живите у спокое, и Бог любови и мир будет с вами. Вітайте один одного святым поцелунком. Вітають вас усе святые. Ласка Пана Єзуса Христа і любов Бога, і єдність Духа Святого з усіми вами. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Богу, який ёсть, який был и який приходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Вот так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мев життя вічне. Бо не послав Бог Сына Своего в свет, каб судить свет, але каб свет был збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив ім'я Одинородного Сина Божого. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть страхи наші. Хвала Єсусу Христу. Шановні сестри і брати, в эту великую урочистость звертається до нас шановний митрополит Юзеф пастирським словом на Свято Троице Найсвятейшей, как подсилковать нас Словом Божьим, благословлением пастырским, а тем самым дарами Духа Святого. І нехай же эти слова проникають в наше серце, і щоб вони приносили плен. Пастырское слово архиепископа Юзефа Станевского на урочистость Найсвятейшей Троицы. Прославляймо Пана, Бога в Троице на веки. Милованные браты и сестры в Христе, простий день після спаслання Духа Святого ми святкуємо урочистость Найсвятейшей Троицы. Сьогодні повсюдний костьол особливо хоче звернути нашу увагу на сутність Бога і надати нам нагадати, що Бог існує в трьох особах. Триєдиний Бог створив світ і час, але сам знаходиться поза часом і з'являється Паном часу. Кожна з трьох божських особів з'являється Богом, і кожна з їх володає божськими властивостями у безконечності. Триєдиний Бог является так само супольностью любови, любовь поміж Отцом и Сыном
дає життя Духу Святому, як і єсть любов'ю Отця и Сына. Мои дорогие, единство Бога в трех особах – это змест нашей веры. Мы вызнаем таємницю Святой Троицы вельми часто, и, махчима, не задумываемся про это. Коли святая имша, мы кажем у имя Отца и Сына и Духа Святого. Все обряды, молитвы, набоженства, сакраменты, заклик, да, Найсвятейшей Троицы, а так само є прославлення, хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Кожную неділю, промовляючи символ віри, ми так само визнаємо правду, об'явленою про Святую Троицу. Основание Святой Троицы – это догмат нашей веры. Мы не могли прийти до этой истины только человечим розумом, коли б Иисус Христос не открыл ее нам. В Євангеліях Пан Єсус шмат говорить про свого Отця, як про одну з особаў Бога. Десятки уривків в Новому Заповіті говорять про Святого Духа, як про ровного Отцу і Сину, і як про одрозного від їх. Наприклад, коли Архангел Габріель обвіщає Марії, що вона стане матчі, євангеліст виразно каже, то Бог послав його, щоб обвістити їй, що вона народить Сина Божого, і що це відбудеться моцей Духа Святого. Любые вірники, таємниця Найсвятейшої Троїці завсюди застанеться неспостигальною. Многі, певно, чули історію про святого Августина, який написав великий твор, присвячений християнському догмату про Святую Троїцю. Однойче, розважаючи над таємницею Святої Троїці, святий Августин йшов по березі моря. Там він убачив маленького хлопчика, який викопав невелику ямку в піску, раковиною, носив морську воду туди. Августин спитав, що ти робиш? Той відказав, я хочу перелить море в эту ямку. Августин сказав, але це зробити немагчимо. Тоді маленький хлопчик сказав йому, а ти думаєш, що магчимо зрозуміти таємницю Святої Троїці? Коли б чоловік не старався, і кольки б не старався, познати цю таємницю він не зможе. Тому важливіше не зрозуміти її, а старатися жити у їй. Кожний чоловік отримує 3 дари Святої Троїці. Святий Павел пише, що це ласка Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність в Духу Святим. Ласка – це безкорисливий дар. Бог першим полюбив нас, без ніяких умовів, не глядячи на учинені нами гріхи. Ісус сказав Нікодему, Бог збавляє, а не осуджає. Коли Він бачить нас пораненими, приниженими гріхом, Він думає не про те, як нас покарати, а про те, як підняти нас, оцелити і збавити. Другий дар Святої Троїці – любов Бога Отця. Прийняти Бога в Троїці означає прийняти Бога, який є Отцом.
таким Айцом, який для нас отдав свого Сина. Вишей, і больш за гэтий дар нема нічого. Кардинал Канделамеса в одной со своїх гамілій підкреслював, то менавіта Дух Святий наповняє серце почуттям Божого всиновлення, дозволяє нам глибоко відчути, що ми діти Божі. Часом гэта фундаментальне діяння Духа Святого відбувається в житті чоловіка раптом сузирати його світло. Падчас реколекції або сакраменту прийнято з особливою відкритістю, падчас проникливого слухання Слова Божого душа наповняється Божим світлом, в яким Бог відкриває себе їй по-новому, як Отець. Чоловік тоді усвідомляє, що на самій справі означає отцовство Бога. Серце м'якчається, і чоловік має відчування, що він одраджається. Зникає великий довір і новий, ніколи раніше не спознаний досвід Божої милосердності. До того ж Бог – це Отець, який дає вічне життя. Некоторі думають, що говорка йде про життя безконце в часі. Але вічне життя не зводиться до якоїсь протяглості. Це життя, яким живе Бог. Ми покуль, то вельми мало з гэтага разумеем. Але святий Ян дає подсказку. Бог есть любов. Меч вечное життя означає любить так, як любить Бог. Некоторим святим Бог дав ласку, яще подчас їх земного життя, познать ягоную любов і велич. Святая Фаустина, дякуючи їй, маємо Єсуса Милосердного, який об'явився для їй і закликав. Я милосердність. Так ось, гэтая святая в дзённіку має досвід про візію Святої Троїці, якую пережила падчас святої мши, коли гучав спів «Святий, святий, святий». Гэтый час, вспоминала яна, мой дух поєднався з Богом. В одно імгнення я убачила неспостигальную велич і святость Бога, а так само спознала свою власную мизерность. Познала больш ясно, чем коли-небудь. Три божские особы, Отца, Сына и Духа Святого, однако их истность, ровность и велич одиные. Походження в таємницю Бога в Троїці одиного розпочинається у момент хресту, коли ми отримуємо освячальну ласку і коли розвиваємо в собі звишнатуральне життя. Ось чому Христос дає апостолам наказ хрестить всі народи в ім'я Святої Троїці. Так ідіть і навчайте всі народи, хрестите їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ісус так само сказав, коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його, і зробим жилье у Його. Святая Троїця. Так, знаходячися в освячальній ласці, ми з'являємося житлом Найсвятейшої Троїці.
Я є святиняй, ми з'являємося, як говориться в посланні до римлянам. Брати і сестри, ми діти Божі, і в Духу Святим ми можемо закликати Бога Ойча. У кожній ситуації, у кожний момент ми можемо і повинні бути близько Бога. Будемо особливо пам'ятати про це в хвилини тяжкостей, терпіння і болю. Це вельми добре розумів кардинал Казимір Святик, який витривав в Сибірській долині смерті, бо мав непохисну віру і незломну силу духа. І він для кожного з нас являється прикладом тривалої віри і глибокого довіру до Бога, Троїці Одиного. В енцикліці святий Ян Павел II розважав про роль Духа Святого і про таємницю Святої Троїці. Таємниця Троїці, яку реалізує Дух Святий, з'являється початком і криницею всілякої комунії і єдності в Костьолі, а так само і в нашому житті. Під час молитви «Ангел Панський» папа Ян Павел Святий сказав: у Святої Троїці можна побачити модель сім'ї Костьола, якою всі християни повинні будувати справжні сув'язі супольності і солідарності. В Найсвятейшій Троїці ми можемо бачити взор чоловічої сім'ї, яка складається з мужчини і жінки, покликаних бути взаємним даром одно для другого, супольності любові, відкритої для життя. Великий папа зазначив, що міновито в Святої Троїці ми повинні знайти шлях оздоровлення сучасної сім'ї. Да? Одинство, неразорвальність, по сакрамент шлюбу і святость. Бо діти подростають в этой ауре батьки і мать, а не діти-сироти при живих батьках. Одинство сім'ї. Бог не холодний, не чужий і недалекий. І Він спочуває світу, поділяє його терпіння і радується з людьми. Такою повинна бути сім'я. Повная взаємної любові, гармонічна в своїх діяннях, відкрита для інших і спогадлива. У такої супольності нема місця сваркам, заздрості чи розладу. Так і ми становимо парафіяльну сім'ю, де так само, яких нема місця сваркам, заздрості і розладу. І огульночоловіча сім'я поміж народами. Чому сварки і неспокої? Бо нема Бога поміж нас, нема Духа Святого. Ісус Христос в Євангелії говорить про свою постоянну присутність в Костьолі. І ось я з вами во всі дні аж до скончання віку. Пан Ісус завсюди з нами. В табернакулюмі присутнічає справжній Бог. І Він хоче бути у живій святині нашого серця, в наших душах, живою святинею.
Але Єсус не хоче бути невольником табернакулюма чи костельних муров, замкнених костелов без людей. Ён хоче жити в 21 стагоддзі в наших домах, в наших сім'ях, на місцях праці. Ён хоче, щоб ми прийняли його в наше повсякденне життя. Тому, брати і сестри, дозволим Єсусу жити у нас, в нашем серці, в этой святыні Духу. Будем же пам'ятати про этот безценний дар для нашей души, задаток вечной радости. Будем вдячними Богу, Троице Одиному, про згодное принятие Святой Коммунии, про адорацию Найсвятейшего Сакраменту. І в неділі, як ми маємо, раз набоженству перший четвер і першую п'ятницю, прославляючи і вшановуючи Найсвятейше серце Єсуса, серця Найсвятейшої Троїці. Всемогутний Пане, Троїце Одиний Божа, який був, єсть і будеш навеки, нехай прославляють Тебе всі народи. Тебе довіряємо наш лёс, святий Божа, і покорно просим Тебе, керуй нами, допомагай нам, щоб во всіх учинках ми пам'ятали про свою годність і своїм праведним життям виказували свою вдячність за ласку Твоего Божого життя у нас. Доручаючи всіх вас, дорогі вірники, любові триодиного Бога і Його милосердному провіду, від усього серця благословляю у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Архибископ Йозеф Станевський, митрополит Минска-Могилевский. Веру одиного Бога, Отца всемогутного, Створителя неба и земли, усяко бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного,
яднаныя в Духу Святым, праз посредництва Иисуса Христа, взнесем до Бога Отца наши просьбы. Молимся, как світло Христа світлало життя усіх охрещених. Тебе просим. Молимся за хворых, как их близкие с терпеливостью отвляли их клопотом и любовью. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святара Владислава, які з любов'ю клопоціться про парафію і костьол, каб заўсёды знаходзіў сярод добрых людзей падтрымку і цеплыню. У Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как Христос, які приходить до своєї власності, був прийнятий у житті нашого народу, у наших сім'ях і у наших серцях. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, каб мы ніколі не забывали, что Бог з'яўляецца нашим Отцом, а мы Его детьми. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, каб дар Божого супокою прийняли усі люди. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх першокомунійних дітей нашої країни. Бо в гэтыя месяцы, май, чэрвень, во всіх касцёлах Беларусі адбываецца велічная такая падзея першай святой камуніі. Детки открывают свое сердце на Бога, и благословение Божие заходит на семьи, на батьков, на родичаў. Это великий Божий дар. Тому нехай батьки зразумеють і допускають, приводять дітей в костьоли на лекції катехізму, каб познавали Бога, а тим самим сприяли благословлению Божьему, батькам, родным и близким, здоровьем души и тела. Тебе просим. І молимся в інтенції особливо за дітей першокомунійних парафій на Лібокі. Вчора там образи Богородичні розвіталися, сьогодні там перша святая комунія, і певно там пробош Мар'ян, який служив в костьолі, парафії 36 років, і тепер вимушений від'їхати до Польщі. Молимся і за його, і за першокомунійних дітей, парафіянів, щоб вони якнайхутчей мали нового пробоща і тим самим підтримані на духу, славили Бога і йшли з Божим благословенням дорогою життя. Тебе просим. І молимся в інтенціях тих дітей, яких батьки не привели, не довели і в гэтым годзе до першай споведи. Бо коли батьки не пришли, и дети не идут, а Иисус просит, допустите детей, как приходили до меня, бачим грехи батьков, и самые не идут, и детям не дают эту ласку Божию. Это сапраўды страшно, але і молимся за дітей хворих, терпячих. Скільки дітей на лейкемію і в Боровлянах, і в інших шпиталях, і дома, з різних хворобів. Боже, дай ласку, каб діти гэтыя про своє терпіння так само заслужили на Твою, Божа, милосердность и подтримку для батьков. Тебе просим. І, певно, немагчыма не помолиться сёння, памятаючи про некалькі гадоў таму, калі 30 мая адбылася великая катастрофа, падзея в Мінску, калі столькі понад 50 асобаў загинули на Немізе, давка в метро. Божа, дай ласку, каб все же мы
адчувалі Твой заклік ісці за Твоим голосом веры, голосом сумлення, і каб ми тривали в добрым, з Божим благословением ми і наші сім'ї. Тебе просим. Боже наш Ойче, дай нам Духа Святого, Духа любові, Духа Твоего Сина, який живе і володарить на віки вічні. Мы Тебя славим и призываем, благословенная Троица, глянь на створение, дай нам избавление, благословенная Троица, дай нам живого Духа Святого, благословенная Троица. Мы Тебе потреба, глянь на нас с неба, благословенная Троица. Как быть с Тобою, дай дар спокою, благословенная Троица. Нам тут собраным, Богом отданным, благословенная Троица. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. На пошумление и хвалу дня своих, а так само на корысть нам. Пане наш Боже, ми звертаємося до Тебе і покорно просим, освяти наші дари і праз гэтую святую ахвяру зраби нас самих для Тебе вечным даром. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Духом Твоим, Вгору серце. возносим их на Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане святы Ойча, всемогутный вечный Боже. Ты з адзінародным Твоим Сынам і Духом Святым, адзіны Бог, адзіны Пан, не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці асобаў Троіцы, а тое, у што мы, дзякуючы Твайму адкрыццю, верым ад Тваёй славе, без адрознення вызнаем таксама аб Тваім Сыне і аб Духу Святым. Такім чынам, вызнаючы сапраўднае і вечнае божства, мы вшановуем тры Божыя асобы, адной сутнасці
и ровной величи. Этую величь прославляют все анёлы и арханёлы, херувимы и серафимы, якія не перестают штоденно повторять в один голос, спеваючи. Святый, 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 Господу всемогущий, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышиня, Сапраўды, Божа, Ты святы, і справедліва славіць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб од усходу сонца и до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня неділю, коли Єсус Христос увоскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Божа. Освяти моцаю Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Езуса Христа, який нам наказав здійснять этую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли був видаджений, взяв хлеб і подяку Табе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих і подяку Табе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Опешаем смерть Твою, Пане Иисус, выстаем Твоем воскресенье и чакаем Твоего прыся в хвале. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и взнесение на небо, и чакаючи Его другого пришестя, с подякою складаем Табе этую живую и святую ахвяру. Зглянь, просим,
на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, взмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам зробіць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апостолами Твоими и славными мучениками, со святымі Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе всяму свету спакой і збавленне. Будь ласкавы, умацаваць веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашим, Львом XIV, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупами, духовенством, всім народом Тобою откупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі Божа стаіць перад Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собою всіх рассеяних по свете дзяцей Твоих и наших померлых братов и сестер, и всіх, хто в ласце Твоей адышоў з гэтага свету. Божа, милостиво прими ў валадарства Твое, где и мы спадзяемся быць, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якога адорваеш свет всялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения щасливой надеи и пришествия Збавцы нашего Иисуса Христа.
по Твое. Пане Єсу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодна с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам. Это ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, и скажи только слово, и будь оздоровлена. Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Покольки ви сини, послав Богу ваше серце Духа Сина Своєго, який вскликає Абба, Ойча.
дай Добрыню нам за грех покаяние, ласысканье, а коли сердца биться перестане, прими мяне ты, ой, ласкавый Пане, каб не побачить суднага у Тройцы, нашага Творцу, каб не побачить суднага у Тройцы, нашага Творцу. Молимся. Пане наш Божа, сакрамент, який ми прийняли, і віра в одиного Бога в святої неподільної Троїці, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла. Праз Христа Пана нашого. Шановні, я ще раз хочу повіншувати со святом, величне свято Троїці Найсвятейшої. Так само православні відзначають. Це великий Божий дар. І ви самі розумієте, відчуваєте глибиню цього свята. Троїця, Найсвятейшої Троїці, скільки присвячено костьолів, церквів Святої Троїці, і так само менавіта вшанування во врочистості. Нехай добрий Бог благословляє. На тижні у нас маємо в четвер урочистость Найсвятейшого тіла і крові Ісуса Христа, Божого тіла. Набоженство розклад недільний, це свято, в 9, 12 і в 19. І потім, що переноситься, чи в сам день процесії відбуваються, 4 алтари в костьолі, чи вокруг костьола, чи праз город, або в неділю переносять, або так само процесія Божого тіла, як і інша неділя, чи можливість для парафіянів, як мога більше собратися, бути, славити Бога. Тобто, це таке особливо ближайше до цього дня урочистості процесії. На превеликий жаль, звісно, у нас процесії по городу не відбудеться, бо ми не отримали дозволу від городських владів. Сьогодні ніякого нема виніку і певна шкода, бо це свято, це процесія миру, згоди, миру в світі, згоди в сім'ях, згоди на праці, службі, поміж людьми. І хліба. Це праця. Це ще раз заохочує людей до сумлінного виконання своїх обов'язків, незалежно де.
в школі, на праці, службі, вдома, щоб ми все виконували сумленно. Хлеба. І, звісно, Божє благословення. І як бачимо, що в нас ці доброти Божі не так усприймаються, бо так я відмовив шановному біскупу Андрею з Носка, який повинен був до нас приїхати наступної неділі. І він здивлений, бо в процесі Божого тіла і Пінськ, Брест, Гродно, Браслав, Десна, Витебск, Могилев і так далі, Мінськ столиця, во всіх райцентрах. А ми в центрі Борисов, не десь на пограничье, что, як сказать, на задворках, а у нас нельзя. Ну что ж, значить, треба молитися, щоб Господь таки сприяв, щоб наша молитва була потрібна нашому народу, нашому городу. І як ми вспоминаємо, що не тільки треба зрелищ, як вчора і 30-го, то ця біда на Немізі відбулася, коли гроза, тут подушилися стільки людей, а калецтва скільки, а травм психічних скільки. Але треба, щоб люди йшли до Бога, а не тільки на танці. І тому треба молитися, шановні. І так як у нас відміняються всі плани, мольби за город, за кожного чоловіка, за мир над головою і в сім'ях, неділю тоді в нас буде вокруг костьола. Ви робили ці алтарики і зробіть, коли ласка, але з такою, як сказати, моєю просьбою, щоб не просто були парафіяни роблять алтарики. Ні, бо поглядіть, як ми планували процесію по городу. 2 алтари робить тая парафія, Матері Божої Білого Костьола, і 2 алтарики ми. Їх алтарик біля костьола і на тих узгорках, де пушки стоять наполеоновські. Там алтар другий. У нас у парку повинен був бути перед афганцями, тими інтернаціоналістами. Алтар і перед костьолом, самим на ганку, біскуп на узвищі, була святая імша на хвалу Божию. Мольба Божа, дай і погоду нам, щоб нас ці торнадо і не ламали нам не тільки древи і природу, але щоб зло і зле не ламав наш дух, нашу віру, нашу любов до Бога і ближнього. І, будували би алтари. Но так, як ми зараз самі, давайте, як парафії, ми чуть-чуть так, то я вже вчора кілька слов сказав, що давайте, так, як у нас перша комунія діток, батьки, перший алтарик буде першокомунійних дітей, батьків. Перший алтар. Мужчини ми поставимо, як сказати, подіум, столи, чи так, як було, а упригожить. Ваша фантазія, як біля Єсуса, де буде монстранція, квітки, упригожування, може, які стужки, ленточки, які вази, то душа жадає. От. І який хочеться колір квіток. Певно, для дітей першокомунійних я би весь білим зробив, такою. Не буду підказувати. І ось перший алтар.
Другий алтар, давайте, ми маємо такий динамічний, живий Легіон Марії. Це суполка Легіона Марії. І допоможники, ваші близькі родичі, знов таки, це не секерою там будувати гвозді і так далі. Упригожить. Буде стояти подіум, стол, пригожте алтарик. Це другий. Третій алтарик ми маємо кулка-ружанцові суполки. Прекрасно. І давайте, і їм, хто, а ми всі на ружанці молимося, теж долучитеся. Робіть такий акцент ружанцовий. Тут, може, колись, пробачте, мужчини, може, мужчини наші теж колись обудяться до живого ружанця, бо мені пані Ела безупинно пише, формується ружа живого ружанця з мужчин. Мені вже стидно називати. Ксьонд вже раз сказав, хватить. Ось. Ну, може, дочекаємося, щоб був живий ружанець мужчин. Це так легко. 10 здоровась Марія, вітай Марія, я маю весь ружанець. Заслуга. Да. І четвертий алтарик, давайте подумаємо, бо ми маємо молодь, маємо таку уже така схоля з нашого хора молоді, такий, бо при митрополіті тут, як був шановний архібіскуп Юзеф, таких 9 таких молоді стояли, тут кружганку, окалили його, і, ну, розмова, і потім попросили благословення на дальнейшую такую хвалу Божию співати і служити. Давайте четвертий довіримо молоді. І нехай вони проявлять свою фантазію. Тобто не будемо ми тими, бо я говорять, на обіжених воду возять. Не будемо обіжатися, ну не дозволили нам влади, ну не дозволили. А зробимо тут. Але зробіть це все в радость Божую. Бо чому праз город? Бо вже во всім світі ходять по городу, по всій былой совєтській просторі. І Казахстан, і Туркменістан, і в Росії, де тільки костьоли є, процесі йдуть по городу. І нам треба долучатися, а ви не раз бачите, як показують по телебаченні, як іде процесія Божого тіла в тим же Римі, чи в Іспанії, і в інших. Там не то, що вулиці, квартали упригожені, квітки, алтари, і іде процесія, там може чоловік 300 в процесії, співи, різні музиканти і все. І йде великий трон Єсуса в монстранції, іде процесія. Весь город ходуном ходить. Це свято. Це правди, да, в якимсь сенсі, ну, радісно, вона об'являє, як в Африці. Там на імші святої танцюють. Ну, така традиція. Вони живі, вони, да, їм в часі імші святої, вони під буб'ян танцюють. Така традиція. Тому, шановні, я захвачую вас на наступній неділі. Процесія Божого тіла, щоб ми це зробили. Бо біскуп, шановний Андрей Зноска, як він сказав, молиться за нас, здивлений вельми, і так само буде молитися, щоб Бог благословляв нам на дальнейшую нашу християнську, католицьку життєву дорогу. Так що йому дякуємо щиро. І, шановні, певно, ми маємо таку можливість перед нами. Перша субота місяця і з'їзд першокомунійних дітей так само в Буцлаві. 6-го Буцлав, 8 раниці, від'їзд тут перед костьолом коля Пінськ дерев. Захвачую вас, і ваш, і наш, і мой канонік, опікун Буцлава так само запрошав
Прыязджайце, падтрымлівайце таксама і мяне там, кажа, на духу. Так што за яго трэба маліцца і час ад часу, конечно, сустракацца в санктуарыі. І 13 чэрвеня мае магчымасць палкалата да цудадзейнага абраза Езуса Міласерднага, арыгіналу, які выконвала, не сама малявала, але Фаўстына святая па яе просьбе. І таму, хто з вас жадаеце, скарыстайце з гэтай магчымасці. Таксама, шановныя, хочу объявить вам, что в Івенцы 10-я парафіяда, театр «Святыня спорт». Ну, тут вельмі много. Театральная постановка, конкурс светской песни «Песня в моим житті», конкурс релігійної песни «Sacro Song», конкурс малюнка, конкурс біблійних ведаў, і стадіон, і так далі. Тут і різні спорт, і міні, максі, футболи, і так далі. Хто жадаєте, это мы зробим копии, не молодь, если я с великой радостью, мы посприяем, как была машина, то з молоді пожадаєте там 3-5 особов, если больше, найдем микроавтобус, и давайте взять удел, это пани Элла, вы это запам'ятайте. Так, про Францишка, что будут отпусты, я ведаю. І, шановная, конфірмація. Много взяли свої такі посвідчення про прийняття даров Духа Святого, а многие не. Може, хто з вас тут почуєте, я зачитаю, коли ласка, подійдете, я великою радостю віддам. Семенова Марія, Доминик Дроздович, ходит в костел. Ксения Катерина Липницкая, Юзеф Зубович, бачу. Я подойду до вас, пан. Майового набаженства, помолимся літанію, і після літанії, молитваў, уделим благословления першокоммунийным детям. Есть такая специальная молитва, такая помолимся, ласки Божией для их на життєвую дорогу. І, шановні,
уже завтра розпочинаємо червені та Найсвятейшого серця Єзуса набоженстві, черцові, червенські. Тому заохочую вас так само дома вечорами чи днем помолитися літанію до серця Пана Єзуса і акт присвячення роду людського серцю Божому. Тому нехай добрий Бог допомагає нам на дальше життя і служенні, і щоб ми со святині черпали эту духовную подтримку. Я не кажу, что силу, понад силу, але хоть такую подтримку, чтобы мы отчували, что Костел нам потребний в нашем щоденном житті. Бо ви в своїх крутоверчах, життєвих вірах, ви, може, часто забуваєте, що в Костелі кожен день молимося за вас всіх. За всіх тих, хто не пам'ятає, що в Костелі за їх моляться, а ми молимося. І, розумієте, коли всі бачать, що абсолютно були, як сказати, обмежовані від Костела, а Костел таки жадав добра, милосердності і пробачення, просячи Бога. Тому нехай Костел, як чуємо сьогодні, со звороту шановного митрополита Юзефа, щоб ми відчували з Богом одно. А чим ми відчуваємо з Богом одно, дівчинки? Що сказав Юзеф, митрополит? Що об'єднує Бога і нас, що ми становимося одно? Є три таких правди Божих, три доброти, три таких, які я справді в житті нам ведуть по життєвій дорозі. Віра, надія і любов. Віра, коли перестає дійничати, тоді, коли чоловік помирає. Надія. Душі чистові сподіваються на надію на збавлення. Сподіваються. А любов, як довго вона триває? А я ведаю, як поки ми в небі. А в небі скільки ми хочемо бути? Год, місяць, до пенсії. Всегда. Значить, що єднає Бога і нас? Що єднає? Третє, що? Любов. Тому нехай ласка Божая буде над усіми нами. Спів. Яхай буде похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный тестамент.
Змилуйся над нами, Святая Троица, Дивы Божа. Змилуйся над нами, Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, молись за нас. Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, молись за нас. Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, молись за нас. Мати непородная, молись за нас. Мати непорушная, молись за нас. Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, молись за нас. Мати найцудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, молись за нас. Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, молись за нас. Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, молись за нас. Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, молись за нас. Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, молись за нас. Люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, молись за нас. Причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, молись за нас. Святыня хвалебная,
Молися за нас, Святая Богородица. Обсталися ми годними обіцянням Христовим. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молитвам нашим, и от усялякой злой пригоды вымовляй нас завсёды, Матка хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поятай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розних віровизнаннів, у яких завсёди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открый сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровления, навертания, спокої в серці, сім'ї, народі, якою взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі он буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михале, ти пошли собою. Микрофон.
ахвяравання дзяцей Маці Божай. О Пані моя, о Маці моя, Табе ахвярую сёння самога сябе, маё сэрца і думкі, мае вочы і вусны. О добрая Маці моя, прымі мяне, як сваё дзіця. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословлена ты між жанчынамі, і благословлений плод улоння Твайго, Єзус. Ми, всі першокомунійні діти, дякуємо від усього серця за все, що отримали від Бога. Дякуємо нашому ксяндзу, нашим дорогим батькам за всі їх намагання, щоб нас підрихтувати до годного прийняття Пана Єзуса у Святої Комунії. Дякуємо Тобі, Пане Єзу, за те, що Ти прийшов до наших серців. Дорогий Збавця, день, у який Ти оказав нам Твою безмірну любов, обіцяємо, що будемо позбігати всіляких алкогольних напоїв і наркотиків. Не хочемо принижати нашу чоловічу годність, якою Ти взвисив до величі Божого дитяті. Підтримай наше обіцяння, щоб ми його вірно виконали. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент. Пане Єзу, утоєний в найсвятейшем сакраменте алтара, великая радость переповняє сьогодні наше серце. Жадаем тепер за все Тебе подякувати, за гэты весь белый тыдзень, в Святой Комунії сустрэчы, супольно будем повторять словы «Дякуем Табе, Єзу». Дякуем Табе, Єзу. За тое, что Ты прийшов на землю. Дякуем Табе. За тое, что Ты став дитем и народился в стайні. За тое, что сёння Ты прийшов до нас. За тое, што Ты навучыў нас любіць і шанаваць бацькоў. За тое, што Ты асабліва палюбіў дзяцей. За тое, што Ты навучыў нас любіць всіх людзей. За тое, што праз Тваю смерць і воскрэсенне Ты даў нам новае жыццё. За тое, што ў сваёй міласэрнасці Ты адпускаеш нам грахі. За тое, што Ты прысутны сярод нас на алтары найсвяцейшым сакраменце. За тое, што Ты прыходзіш да нашых сэрцаў у Святой Комунії. За тое, што Ты даў нам Марыю за маці. Дякуем нашим бацькам за тое, што прывялі нас да першай Святой Комунії. Дякуем нашим бацькам, што давялі нас да першай Святой Комунії. Молімся за ўсіх наших дзяцей, даручаючы Святой Троіцы, всіх наших парафіянаў і всіх парафій дзяцей Беларусі. Ойча наш.
таїнницю сакрамента, усхваляймо широ все, тратить моц старое право, Божо новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Давцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам спомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так вшановувати святые таємниці Твоего тела и крови, щоб ми завсюди відчували в собі плен Твоего откупления, який живеш и владариш Богом Отцом, єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, Хай будет вечно. Иисусу честь и хвала, Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, Хай будет вечно. Иисусу честь и хвала, Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, Хай будет вечно. Иисусу честь и хвала. Со святом ласки Божей и подяки Богу за гэтые все божские доброты и за Божию любовь. Як чули мы со слова митрополита Юзефа, праз весь его зворот, Божая любовь сярод нас. И мы хотим подаровать детям першокомунійним отакий почастунок. Подходьте. І діти, хто з дітей, коли ласка, подійдіть, подарує так само і давайте хет сюди. Ані Ела,
И дети, где дети, подойдите тоже от першокомунійних. Найди детей по кощелу, найди, давайте. Дай Боже, з Богом. Хвала Єсусу Христу.
Нехай буде благословлений Бог Отець і одинородний Син Божий, а так само Дух Святий, подарив нас своєю милосердністю. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Та святам, шановні сестри і брати, сьогодні Троїці Найсвятейшої, великое, величное свято, яким прославляємо Бога в Троїці Одиного, Отця і Сина і Святого Духа. Нехай эта ласка і дар Божий передається нам любов'ю, як почуємо сьогодні з ворот до нас шановного митрополита Юзефа. Молимся об ласках Божих для всіх нас, парафії нашої, города, народа нашого, і особливо в інтенції об ласках Божих для Олександра, бо потреба Божої допомоги йому, як і кожному з нас. Тому, Божа, славим Тебе, Твоих святых. Всемогутный, вечный Божа, Ты пожадав капраз воду, якая з'являється криницей життя, і служить для очищення. Были очищені так само наші душі, і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обновив нас животворчую криницу Твоей ласки, и оборони нас от усялякого зла, якое погрожает душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое збавление праз Христа Пана нашего. Окропи нас, Пане. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов і праз гэтую євхаристичную ахвяру зробить нас годними брать удел
у небесной гостине Яго владарства, раз Христа Пана нашего. А на земле упокой людям добрым. Аминь. А не знаю, а на земле упокой доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы, Божьего владаря, Божа Отца всемогущего, Пане Сыне одинокродный, Иису Христе, Пане Божа баранку Божий, Сыне Отца, и берешь на себе милуйся над нами, и берешь на себе и свету, прими моление наше, и сядешь право, да, милуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, и Ты наивысший, Иисус Христе. Бога Отца. Амен. Молимся. Боже ласкавый Отче, Ты спасла на свет Своего Сына, Слово правды и Духа освячения, как открыть людям Твою дивосную таямницу. Зроби, как мы, визнаючи соправдную веру, визнали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі й владари, єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги Заходу. У тыя дні Маісей, уставши з самай раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму пан, і ўзяў у рукі свае 2 каменныя табліцы. І сышоў пан у воблаку, і стаў там пабліз яго, і ён абвясціў імя пана. І прайшоў пан перед ім і ўсклікнуў: «Пан,
Пан Бог милосердны і літасцівы, доўгацярпялівы і шмат міласцівы і праўдзівы. Маісей адразу ўпаў на землю і пакланіўся Богу і сказаў: «Калі я зышоў упадабанне ў вачах тваіх, пане, то няхай пройдзе пан сярод нас, бо гэты народ цвёрдага карку. Даруй беззаконне нашы і грахі нашы, і зрабі нас спадчынай тваёй». Гэта Слова Божие. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, радуйтесь, будьте досконалыми, утешайтесь, будьте однодумцами, живите у супокое, и Бог любови и миру будет с вами. Витайте один одного святым поцелунком. Витают вас усе святые. Ласка Пана Иисуса Христа и любовь Бога и едность Духа Святого с всеми вами. Это Слово Божие. Пан з вами. Читання святого Євангелія поводле Яна. Бо так полюбив Бог світ,
то віддав Сина Свого одинародного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого в світ, каб судить світ, але каб світ був збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив в ім'я одинародного Сина Божого. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Хвала Єсусу Христу. Шановні, та святом Троїці Найсвятейшої, великая урочистость, якая подимає нас на духу, якая освячає нас і любов'ю приймає і довіряєм Божій милосердності. І тому сьогодні до нас пасторським словом звертається шановний митрополит Мінсько-Могилівський архібіскуп Юзеф. Прославляю Пана Бога Троїці навіки. Миловані брати і сестри в Христі. Простий день після спаслання Духа Святого ми святкуємо врочистость Найсвятейшої Троїці. Сьогодні повсюдний костьол особливо хоче звернути нашу увагу на сутність Бога і нагадати нам, що Бог існує в трьох особах. Триєдиний Бог створив світ і час, але сам знаходиться поза часом і з'являється Паном, Господаром часу. Кожна з трьох божських особів з'являється Богом, і кожна з їх володає божськими властивостями в безконечності. Триєдиний Бог з'являється так само супольністю любові. Любов поміж Отцом і Сином дає життя Духу Святому, який є любов'ю Отця і Сина. Мої дорогі, единство Бога в трьох особах – это зміст нашої віри. Ми визнаємо таємницю Святої Троїці вельми часто. Можливо, не задумуємося навіть про це. Кожний раз, коли розпочинається святая імша, ми кажемо у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Всі обряди, молитви, набоженства, заклик до Троїці Найсвятейшої. Кожну неділю, промовляючи символ віри, ми так само визнаємо правду, об'явлену про Святую Троїцю. Існування Святої Троїці – це догмат нашої віри. Ми не могли б прийти до цієї істини чоловічим розумом, коли б Ісус Христос не відкрив її нам. В Євангеліях Пан Ісус шмат говорить про свого Отця, як про одну з особів Бога. Десятки уривків в Новому Заповіті говорять про Святого Духа, як про ровного Отцю і Сину. Наприклад, Архангел Габріель обвіщає Марії, що вона стане матір'ю. Євангеліст виразно каже, що Бог послав його, щоб обвістити їй, що вона народить Сина Божого, і що це відбудеться мocою Духа Святого. Любі вірники, таємниця Найсвятейшої Троїці завжди застанеться неспостигальною. Многі, певно, чули історію про святого Августина, який написав великий твор, присвячений догмату про Святую Троїцю. Однойче
Розважаючи над таємницею Святої Троїці, святий Августин ішов по березі мора. Там убачив маленького хлопчика, який викопав невелику ямку в піску, з раковинкою носив морську воду туди. Августин спитав, що ти робиш? Той відказав, я хочу перелить мора в эту ямку. Августин сказав, але ж гэта зробити немагчыма. Тоді маленький хлопчик, який був аньолом, сказав йому, а ти думаєш, що магчыма зрозуміти таємницю Святої Троїці? Скільки б чоловік не старався познати гэтую таємницю, не зможе досягнути. Тому важнее не зрозуміти її, а старатися жити їй. Кожний чоловік отримує 3 дари Святої Троїці. Святий Павел пише, это ласка Пана Єзуса, любов Отця і єдність в Духу Святим. Ласка – это безкорыстливый дар. Бог першим полюбив нас, без ніяких умоваў, не глядячи на вчинені нами гріхи. Єсус сказав Никодему, Бог збавляє, а не осуджає. Коли Він бачить нас пораненими і приниженими гріхов, Він думає не про те, як нас покарати, а про те, як підняти нас і оцелить і збавити. Другий дар Святої Троїці – это любов Бога Отця. Принять Бога в Троїці означає прийняти Бога, яким є Отцом. Таким Отцом, який для нас віддав свого Сина. Вищей і більш за цей дар нема нічого. Кардинал Канталамеса в одній з своїх гомілій підкреслював, «Менавіта Дух Святий наповняє серце почуттям Божого усиновлення, дозволяє нам глибоко відчути, що ми діти Божі». Часом это фундаментальное деяние Духа Святого відбувається в житті чоловіка раптовно і інтенсивно. І його можна сузирати як світло. Подчас реколекції або сакраменту, прийнятого з особливою відкритістю, проникливого слухання Слова Божого, душа наповняється новим світлом, у яким Бог відкриває себе їй по-новому, як Отець. Тоді чоловік усвідомляє, що на самій справі означає отцовство Бога. Серце змягчається, і чоловік має відчування, що він одраджається. Вникає великий довір і новий, ніколи раніше не спознаний досвід Божої милосердності. До того ж Бог – це Отець, який дає вічне життя. Некоторі думають, що говорка йде про життя безконце в часі. Послухайте, але вічне життя не зводиться до якоїсь протяглості, 100 тисяч років. Це життя, яким живе Господь Бог. Ми поки що вельми мало з цього розуміємо, але святий Ян дає підказку. Бог є любов. Мати вічне життя означає любити так, як любить Бог. Некоторим святим Бог дав ласку ще під час земної пілігримки познати Божою любов і велич. Святая Фаустина, дякуючи якій ми маємо образ Єсуса Милосердного. Бо вона мала це об'явлення Єсуса. В дзённику своїм вона пише про візію Святої Троїці. Гучав спів на імші святої, святий, святий, святий. В цей час, вспоминала вона, мой дух поєднався з Богом.
В одно імгненне я ўбачыла неспасцігальную веліч і святасць Бога, а таксама спазнала сваю власную мізэрнасць. Пазнала больш ясна, чым калі-небудзь, тры боскія асобы – Айца, Сына і Духа Святога. Аднак іх існасць, роўнасць і веліч адзіныя. Ваходжанне ў таямніцу Бога в Тройцы Адзінага распачынаецца ў момант хросту святога, калі мы атрымліваем асвячальную ласку і калі развіваем в сабе звышнатуральнае жыццё малітваю, добрымі ўчынкамі. Вось чаму Христос дае апостолам наказ хресціць все народы. Так ідзіце і навучайце все народы, і хресціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Jesús таксама сказаў: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае словы мае, і палюбіць таго Айцец мой, і прыйдзем да яго, і зробім жыллё ў яго». Так, знаходзячыся ў асвячальнай ласцы, мы з'яўляемся жытлом Найсвяцейшай Троіцы, як гаворыцца ў пасланні да рымлянаў. Браты і сёстры, мы дзеці Божыя, і в Духу Святым мы можам заклікаць Бога Ойча. В кожнай сітуацыі, момант мы можам і павінны быць блізка Бога. Будзем асабліва памятаць пра гэта хвіліны цяжкасцей, цярпенняў і болю. Гэта вельмі добра зразумеў кардынал Казімір Świątek, які вытрываў в сібірскай даліне смерці, бо меў непахісную веру і незломную сілу духа. Ён для кожнага з нас з'яўляецца прыкладам трывалай веры і глыбокага даверу да Бога, Троіцы Адзінага. В энцыкліцы святы папа Ян Павел II разважаў пра ролю Духа Святога. Таямніца Троіцы, якую рэалізуе Дух Святы, з'яўляецца пачаткам і крыніцай всялякай камуніі і еднасці ў Касцёле, а таксама і в нашым жыцці. У Святой Троіцы, кажа папа, можна ўбачыць мадэль сям'і Касцёла, якую все хрысціяне павінны будаваць сапраўдныя сувязі супольнасці і салідарнасці. Найсвяцейшай Троіцы мы можам бачыць узор чалавечай сям'і, якая складаецца з мужчыны і жанчыны, пакліканых быць взаемным дарам адно для аднаго, супольнасці любові, адкрытай для жыцця. Вялікі папа зазначыў, што менавіта ў Святой Троіцы мы павінны знайсці шлях аздараўлення сучаснай сям'і. Бог не халодны, не чужы і не далёкі. Ён спачувае свету, падзяляе яго цярпенні і радуецца з людзьмі. Такой павінна быць сям'я, поўная взаемнай любові, гарманічная ў сваіх дзеяннях, адкрытая для іншых і спагадлівая. У такой супольнасці няма месца сваркам, зайздрасці і разладу. Jesús Христос у Євангелії гаворыць пра сваю пастаянную прысутнасць Касцёле. «Вось я з вами во все дні, аж да сканчэння веку». Пан Jesús заўсёды з намі. В табернакулюме прысутнічае сапраўды Бог. Ён хоча быць у жывой святыні нашага сэрца, нашых душах. Але Jesús не хоча быць нявольнікам табернакулюма ці ў касцёльных мурах, замкнёны. Ён хоча жыць у 21 стагоддзі в нашых дамах, нашых сем'ях, на месцах працы. Ён хоча
каб мы прынялі яго ў нашае паўсядзённае жыццё. Таму, дарагія браты і сёстры, дазволім Езусу жыць у нас, нашым сэрцы, гэтай святыні Духу. Будзем же памятаць пра гэты бясцэнны дар для нашай душы, задатак вечнай радасці. Будзем дзячнымі Богу Троіцы адзінаму, праз годнае прыняцце святой камуніі, праз адарацыю найсвяцейшага сакраменту, праз набажэнствы першай чацвер і пятніцу, праслаўляючы, вшаноўваючы найсвяцейшае сэрца Езуса, сэрца найсвяцейшай Троіцы. Всемагутны Пане, Троіцы адзіны Божа, які быў, ёсць і будзеш навекі, няхай праслаўляюць Цябе все народы. Табе давяраем наш лёс, святы Божа, і пакорна просім Цябе, кіруй намі, дапамагай нам, каб ва ўсіх учынках мы памяталі пра сваю годнасць і сваім праведным жыццём выказвалі сваю ўдзячнасць за ласку Твайго, Божа, жыцця ў нас. Даручаючы ўсіх вас, дарагія вернікі, любові трыадзінага Бога і Яго міласэрнаму провіду, ад усяго сэрца благословляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин. Архібіскуп Юзап Станевський, митрополит Мінська-Могилевський. Верую в одиного Бога, Айца Всемогутного. Яднаныя в Духу Святым, праз посредництва Езуса Христа, нясем до Бога Айца наши просьбы. Молимся за святый костел, каб ён объявлял свету Божию любовь. Тебе просим. Молимся за всех людей, каб яны могли тешиться згодай и спокоем. Тебе просим. Молимся за покликанных до святарства, каб яны годно целебровали найсвятейшую ахвяру. Тебе просим. Молимся за померлых святаров, каб яны могли тешиться уделом у небесной гостине. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб удел у Eucharystii наполнял наше жыццё радостью. Тебе просим. Молимся за наших першакамунійных дзяцей, якія сёння завершылася дзень
їх білого тидня. Нехай добрий Бог благословить і Маті Божая має в своїй матчиной опеці в їх дальнейшем житті. Тебе просим і молимся за батьків і сім'ї наші, щоб на протягу літа приводили, записували дітей до катехізації в недільній школі, підрихтовки до зустрічі з Єсусом. Тому, Боже, дай ласку, оживи віру батьків, щоб вони не забороняли дітям наблизиться до ласки Божої, до збавлення. Тебе просим. І просим Божої ласки для нашої катехетки Ели, яка на протягу цих років працює, наставляє, виховує, наближає дітей до Бога в катехетичних зустрічах. Боже, благослови здоров'ям, опікою і всіми потрібними ласками, які нам на щодень потрібні. І, Боже, дай ласку, щоб і наші батьки так само намагалися наставляти дітей Божому шляху. Тебе просим. Боже наш Отче, дай нам Духа Святого, Духа любові, Духа Твоєго Сина, який живе і володарить на віки вічні. Благословленный ты, Пане Бог. Благословлен. Дай нам Бог. Благословен ты, Пане Бог. Благословенный ты, Боже. Прими нас, Господи. Молітеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Ама на користь нам. Пане наш Боже, ми звертаємося до Тебе і покорно просим, освяти наши дары, и прозгетуях вяру зраби нас самих для Тебе вечным даром. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серце. Подякуєм Пану, Богу нашому.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты з адзінародным Тваім Сынам і Духам Святым, адзіны Бог, адзіны Пан, не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці, асоба ў Троіцы. А тое, у што мы, дзякуючы Твайму адкрыццю, верым аб Тваёй славе, без адрознення вызнаем таксама аб Тваім Сыне і аб Духу Святым. Такім чынам, прызнаючы сапраўднае і вечнае божства, мы ўшаноўваем тры Божыя асобы, адной сутнасці і роўнай велічы. Гэтую веліч праславляюць все анёлы і арханёлы, херувімы і серафімы, якія не перастаюць штодзённа паўтараць в адзін голас спяваючы. І земля, нея хвали Твоё. Благословлен о приходит имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам свету, у першы дзень тыдня нядзелю, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Памінаючи смерці воскресення Твайго Сина, ахвяруєм Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними
стаять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Боже, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами. Об ласках Божих для Олександра, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшей, Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, нам сегодня, и отпусти нам правду, як и мы пускаем. И не уводь нас по ус, але збав нас. Просим Тебе, Боже, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Белоруссии, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришестя Збавце нашего Иисуса Христа, по Твоем. Пане Иису Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами.
Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам. Гета ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Покольки ви сини, послав Бог у ваше серце Духа Сина Свого, який вскликає Абба Ойча.
Молимся. Пане наш Божа, сакрамент, який ми прийняли, і віра в одиного Бога, в святої неподільної Троїці, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Шановні, ще раз дозвольте повіншувати вас сьогоднішнім святом. Великое свято, Божа, нехай святиться ім'я Твоє на нашій землі. І, шановні, на тижні, в четвер маємо так само урочистость Божого тіла, найсвятейшого тіла і крові Єсуса. Набоженство, як в неділю і святи, це велике свято, і в 9, 12 і в 19 маємо набоженство. Наступної неділі в нас в процесі по городу ми отримали дозволу від городських владів, тому процесії не буде. Шкода, що ми не маємо такої можливості помолитися за весь город, ідучи благословляючи і вулиці, і доми, і сім'ї, і людей. Это не только стоячи здесь в лесе благословляешь, а быть сярод людей, бо Єсус посилає апостолів, ідіть і навчайте, проповідуйте, давайте свідчення. І молимося, щоб в будучині все ж якось була така можливість славити Бога на кожному місці. Бо бачимо, що процесія Божого тіла відбудеться і в Мінську, і вокруг Білорусі, Пінськ, Брест, Гродно, Браслав, Двінськ, Вітебськ, Могилів, Гомель. Всюди процесії по городу. Парисові нельзя, не ведаю, але це процесія миру, процесія хліба, достатку, процесія сумленності і в праці, і в школі, і в сім'ї. Це нас виховує, щоб ми були сумленними, добрими людьми для сім'ї, для батьківщини, народу і для Бога. Тому молимося. І я позвонив шановному біскупу Андрею Зноска, який повинен був бути у нас тут наступної неділі. І він здивлений. Як? Всюди, хто де, всюди процесі відбуваються. Що ж, і певно молиться за нас, і просив молитви, так само, щоб ми взаємно підтримували молитвою. І, шановні, тому наступної неділі процесія Божого тіла буде тут, вокруг костьола, в нашій огороді. Хоча ж Єсус хоче прийти до людей. Так, як приходить через радіо, телебачення, інтернет, то всі нас чують, бачать. А чому не можна звернутися і до Бога в молитві, ідучи, славячи вулицями,
конкретний день і час. Тому у нас буде вокруг костьола, як я об'являв уже, перший алтарик, який ми ладкуємо, це діти першої комунії і батьки. Стол буде стояти, це все, що треба, а пригожування квітками, стужками, ленточками, букетами – це вже справа першокомунійних дітей, батьків і, звісно, подарені Ели, катехетки. Другий алтарик, думаю, і так ми об'явили, Легіон Марії. Маємо і хто щабруєте з ким, сумісно разом, упригожить, як ви це бачите. Хоругву можна навіть поставити. Просто упригожить алтар. Третій алтар, пожадано, маємо ружанцові суполки, інші суполки. Давайте разом подрихтуйте алтар. І четвертий – молодь, хор, міністранти, просто молодь нашої парафії. Маємо тиждень часу продумати, як алтарик гетий ми упригожимо, якими квітками, якими стужками. Просто коли ласка. Тому ось така наступної неділі процесія буде в 9 годин після Святої Імши. Бо маємо після Імши Святої ще добру годину, яку спокійно ми пройдемо кришечку, затримаємося, але всі долучитеся, приходіть раніше, і потім так само буде, може, тихая Імша Святая, але Імша Святая буде, хоч навіть полови першої. Заохочую вас до прославлення Бога, молитви об мире в наших сім'ях, в нашем народе и поміж народами світу. И каб люди, народы не терпели голоду, хлеба. Боже, одарай наш край добрим надвор'єм. Побачите, які небывалые торнады, небывалые буроломы, такие заливные дожди. Такого много-много, як сказати, старожили не пам'ятають. Бо є такі молитви, і треба цьому довіряти. Мольба до Бога, коли безупинні дожди і навальниці, землетруси. Є молитви, де костел молиться, де йдуть покутні процесії вокруг парафії, вёски чи городків. Коли засуха, і нема ніякої надії урожаю, дождю нема. Но такі молитви, покутні, пости і процесії, мольба до Бога. Ми це ведаємо з Старого Заповіту, які, як пророки, ми чуємо, читаємо, які були заступництва. І в Новим так само. Тому не тільки те, що синоптики скажуть, ось це наш як компас. Це вже поздно. То вони скажуть. Треба молити Бога об ласках Божих. І я лічу, що тут так само наступстві погода, якщо в народі в серцях неспокій, якщо в народі в серцях нема Бога, ну то завіруха. Тобто, коли в костьолах, церквах сквозняки, не окна, не двери, а что людей нема, глядите, пустота. Это сквозняк. Тут люди повинны быть, дети, семьи. И такая протуберанция, сквозняк, и он отбивается на природе. Коли люди виступили в якимсь сенсі супроть Бога, отвернулись от Бога, то і природа, поглядіть, народ обраний йшов пустинею з єгипетського рабства. Отворачивалися от Бога, ядовитые вужаки закусывали, помирали со смаги, помирали без хлеба. И Моисей просил манну,
просіў ваду, абараняў ад вужакоў, чапляў медзянага вужа, напалі, і хто глядзеў, той ратаваўся ад смерці. Що было. І таму, шановныя, не трэба паставіць толькі синоптики нас защитят. Яны, як сказаць, констатуюць ситуацию, но не абараняюць. Таму трэба молиться Богу. І таксама, каб людзі паміж сабою былі в згодзе, бо любы неспакой, вот зайдем до любой сям'і, где сваркі безупынна, гнеў, праклёны, бойкі, там чалавека самого трясе. Там стараюцца людзі не то, чтобы быць, а абысці пятай вуліцай. Чаму? Там энергетика страшная, сатанинская, злая. Это мы разумеем. А это все адбіваецца і далей хвалямі. Так што невядома, чаму катаклізмы прыроды, калі в народзе неспакой, в сэрцах нашых, без Бога, без сакраментаў, без малітвы. Так яно ёсць. Нездарма в народзе і в нас гавораць без Бога, а не да парога. Шановныя, маем перед нами пілігрим Кабуцлав, 6 чэрвеня, субота, калі ласка заахвочваю. І сёння, слава Богу, заканчэнне маёвага набажэнства, распачынаем да сэрца Езуса наступны завтра, месяц чэрвень. Просім ласкі Божай. І, пэвна, гэтыя дні мы звяртаемся і молім Бога благословлення для наших сем'яў. Божа, дай, каб бацькі прывадзілі дзяцей да нядзельнай школы. І можа, сярод вас ёсць Качко Светлана, Ксенія Кацярына Ліпніцкая, ёсць, да? Доминик Дроздович, Ксения, да? Няхай ласка Божая напаўняе вашыя сэрцы, а цяпер выстаўленне найсвяцейшага сакраменту адарацыя. Бо, як чулі, мітрапаліт заахвочваў, каб была адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Таму мы яго духу выконваем кожную нядзелю адарацыя ад імшы да вячорнай святой імшы. Дзякаваць добраму Богу. Няхай будзе пахвалёны
Kyrie eleison. Chryście, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Tроица Jedyny Boża, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Preczystая, Macie Беззаганная, Macie Непорушная, Macie Niewinная, Macie Najmilejsza, Macie Najcudowniejsza, Macie Dobrej Rady, Macie Stworzyciela, Macie Zbawiciela, Panna Najmudrejsza, Panna Chwalygodная, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Ласкавая, Panna Верная, Люстра Справедливости, Столица Мудрости, Причина нашей радости, Святыня Духовная, Святыня Хвалебная, Святыня Славная Побожности, Ружа Мистичная, Вежа Давидова, Вежа с кости слоновой, Золотый доме, Ковчег заповету, Брама небесная, Зорка ранішняя, Оздоровление хворых, Притулок грешных, Утешальница засмучених, Спомога християнов, Королева анgelов, Королева патриархов, Королева пророков, Королева апостолов, Королева мучеников, Королева веровызнавцев, Королева паннов, Королева всіх святых, Королева без граху першородного зачатая, Королева в небо взятая, Королева ружанца святого, Королева семьяв, Королева спокою, Королева Беларуси, Королева всього світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку визволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана наша. Твоей обороне отдаемся.
Святий Божа.
Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, Maci miłosierności, Maci Preczystая, Maci Bezzaганная, Maci Nieporuszная, Maci Niewinная, Maci Najmilejsza, Maci Najcudowniejsza, Maci Dobrej Rady, Maci Stworiciela, Maci Zbawiciela, Panna Najmudrejsza, Panna Chwalygodная, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Ласкавая, Panna Верная, Люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмучених, спомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьяв, королева спокою, королева Беларуси, королева всього світу, баранку Божий, який береш на себе грахи світу, баранку Божий, який береш на себе грахи світу, баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку визволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся.
Молитва об беатификации Божого слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, в славной особе Божого слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие християнского духу, любові і служення Богу і ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, Він зоставався вірним мужам і батькам сім'ї, державним діячам і будівником святиняв. Живая вера була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Ён буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле, до Бога, випросіть о нас Його милосердність. Молимся. Пане Боже, ми з вірою визнаємо, що Єсус Христос, який народився для нас з Діви Марії, був замучений на крижі, присутнічає в найсвятейшем сакраменті. Дозволь нам черпати з этой Божої криниці плоди вічного збавлення. Раз Христа Пана нашого.
і стільки разів душу милость. Щире дякую вам за адорацію, за чування каля Єсуса Христа і тим всім, які на протягу дня заїжджали, заходили в костьол. Радує серця, що люди нема приходять, навідують, помоляться. Слава Богу. Нехай буде благословлений Бог Отець і єдинородний Син Божий, а так само Дух Святий, бо одарив нас своєю милосердністю. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Та святам віншує вас, шановні сестри і брати, Троица Найсвятейшая, великое христианское свято. Бога прославляем Троица Одиного, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Про это почуем слова митрополита, звернутые до нас на сьогоднішню урочистость. І ми молимся за спокой души святой памяти Софии, Гадавина після смерті, як і просим Божої милосердності для всіх наших родних, близьких, померлих. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, грішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшу завсёди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу. Землі спокой, всем добре. Хвалим Тебе, прославляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Божа Ойца Всемогутного, Пане Сыне Одинородный, Єсу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше. И сядешь праворуч Отца, милуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан. Святейший Єсу Христе, Духом Святым, хвале Бога Отца, молимся. Боже ласкавий Ойча, Ти ж послав на світ Свого Сина, Слова правди і Духа свячення, щоб відкрити людям Твою дивосную таємницю.
Зраби, каб мы, вызнаючи соправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги Зыходу. У тыя дні Майсей, устаўшы з самай раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму пан, і ўзяў у рукі свае дзве каменныя табліцы. І сышоў пан у воблаку і стаў там паблізу яго, і ён абвясціў імя пана. І прайшоў пан перад ім і ўсклікнуў: Пан, пан Бог міласэрны і літасцівы, даўгацярплівы і шмат міласцівы і праўдзівы. Майсей адразу упаў на зямлю і пакланіўся Богу і сказаў: Калі я знайшоў упадабанне ў вачах Тваіх, пане, то няхай пройдзе пан сярод нас, бо народ гэты цвёрдага карку. Даруй беззаконні нашыя і грахі нашыя і зрабі нас спадчынай Тваёю. Гэта Слова Божае. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты, Пане, Бог отцов наших, полный хвалы и возвеличенный навеки. Благословлено святое имя славы Твоей, хвалебное и возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты в святыне Твоей святой славы, прославленный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на троне Твоего владарства, прославленный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты, який бачиш в глибині, який сядиш на херувинах, хвалебный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на скляпении неба, хвалебный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати,
радуйтеся, будьте досконалыми, суцяшайтеся, будьте однодумцами, живите у спокое, и Бог любови и миру буде з вами. Вітайте один одного святым поцелунком. Вітають вас усе святые. Ласка Пана Єсуса Христа і любов Бога і єдність Духа Святого з усіми вами. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвалайте и Сыну, и Духу Святому, Богу, який есть, який был и який приходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Бо так полюбив Бог світ, то віддав Сина Свого одинородного, щоб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого в світ, щоб судити світ, але щоб світ був збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив ім'я одинородного Сина Божого. Гэта слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть страхи наші. Хвала Єсусу Христу. Ще раз і, конечно, много разов со святом Троицы Найсвятейшей, великая врочистость и пошана Богу Отцу за Его безмежную отцовскую милосердность. Шановные до нас звертаються пастирським словом митрополит Мінсько-Могилівський, архібіскоп Юзеф Станевський. Прославляймо Пана Бога в Троице навеки. Милованные браты и сестры в Христе, простий день, після спаслання Духа Святого, ми святкуємо урочистость Троиці Найсвятейшої. Сьогодні повсюдний костьол особливо хоче звернути нашу увагу на сутність Бога і нагадати нам, що Бог існує в трьох особах. Триєдиний Бог створив світ і час, але сам знаходиться поза часом і з'являється Паном часу. Кожна з трьох божських особаў является Богом, и кожная з них володає божскими властивостями у бесконцости. Триєдиний Бог является так само супольностью любови. Любов поміж Отцом і Сином дає життя Духу Святому, який есть любов'ю Отца и Сына. Мои дорогие, единство Бога в трех особах – это змест нашей веры. Мы вызнаем таємницю Святой Троицы вельми часто,
і, магчыма, не задумваемся пра гэта. Распачынаецца святая імша у імя Айца і Сына і Духа Святога, все абрады, малітвы, набажэнствы, ці праслаўленне хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Існаванне Святой Троіцы – гэта дагмат нашай веры. Мы не маглі б прыйсці да гэтай ісціны толькі чалавечым розумам, калі б Езус не адкрыў яе нам. В Євангеліях пан Єзус шмат гаворыць пра свайго Айца, як пра адну з асобаў Бога. Дзесяткі урыўкаў у Новым Запавеце гавораць пра Святога Духа, як пра роўнага Айцу і Сыну, і як пра адрознага ад іх. Напрыклад, калі арханёл Габрыэль абвяшчае Марыі, што яна стане маці, евангеліст выразна кажа: Бог паслаў яго, каб абвясціць ёй, што яна народзіць Сына Божага і што гэта адбудзецца моцай Духа Святога. Любыя вернікі, таямніца Найсвяцейшай Троіцы заўсёды застаецца неспасцігальнай. Многія, пэвна, чулі гісторыю пра святога Аўгустына, які напісаў вялікі твор, прысвечаны хрысціянскаму дагмату пра Святую Троіцу. Аднойчы, разважаючы над таямніцай Святой Троіцы, святы Аўгустын ішоў па беразе мора. Там ён убачыў маленькага хлопчыка, які выкапаў невялікую ямку ў пяску і ракавінкай насіў марскую ваду. Аўгустын спытаў: «Што ты робіш?» Той адказаў: «Я хачу пераліць мора гэтую ямку». Аўгустын сказаў: «Але гэта зрабіць немагчыма». І тады маленькі хлопчык сказаў яму: «А ты думаеш, што магчыма зразумець таямніцу Святой Троіцы?» Это быў ангел. Колькі б чалавек не стараўся пазнаць таямніцу, ён не зможа гэтага дасягнуць. Таму важней не зразумець яе, а старацца жыць у ёй, адкрываючы на яе свае сэрцы. Кожны чалавек атрымлівае 3 дары Святой Троіцы. Святы Павел піша, што гэта ласка Езуса Хрыста, любоў Бога Айца і єднасць в Духу Святым. В другім пасланні да Карынфянаў. Ласка – гэта бескарыслівы дар. Бог першым палюбіў нас, без ніякіх умоваў, нягледзячы на учыненыя намі грахі. Езус сказаў Нікадэму: «Бог збаўляе, а не асуджае». Калі ён бачыць нас параненымі, прыніжанымі грахамі, ён думае не пра тое, як нас пакараць, а толькі пра тое, як падняць нас, якім чынам нас ацаліць і збавіць. Другі дар Святой Троіцы – гэта любоў Бога Айца. Прыняць Бога Троіцы азначае прыняць Бога, які ёсць Айцом. Такім Айцом, які дзеля нас аддаў свайго Сына. Вышэй і больш за гэты дар няма нічога. Кардынал Канталамеса в адной са сваіх гамілій падкрэсліваў: менавіта Дух Святы напаўняе сэрца пачуццём Божага ўсынаўлення, дазваляе нам глыбока адчуць, што мы дзеці Божыя. Часам гэта фундаментальнае дзеянне Духа Святога адбываецца ў жыцці чалавека раптоўна і інтэнсіўна, і тады можна сузіраць яго святло. Падчас рэкалекцыі або сакраменту
прийнята з особливою відкритістю, проникливого слухання Слова Божого, душа наповняється новим світлом, у яким Бог відкриває себе їй по-новому, як Отець. Чоловік тоді усвідомляє, що на самій справі означає отцовство Бога. Это серце змягчається, і чоловік має відчування, що він одраджається. Вникає великий довір і новий, ніколи раніше не спознаний досвід Божої милосердності, образ. До того ж Бог – це Отець, який дає вічне життя. Некоторі думають, що говорка йде про життя безконцеє в часі, вічність. Але вічне життя не зводиться до протяглості. Це життя, яким живе Господь Бог. Ми покуль що вельми мало з цього розуміємо, але святий Ян дає підказку. Бог есть любов. Меч вічне життя означає любити так, як любить Бог. Некоторим святим Бог дав ласку, ще під час їх земного життя познати Ягоную любов і велич. Святая Фаустина занотувала в своїм дзьоннику надзвичайний досвід візії Святої Троїці, який пережила під час святої мши, коли гучав спів «Святий, святий, святий». В цей час, вспоминала Яна, мой дух поєднався з Богом. У одно мгновение я убачила неспостигальную велич і святость Бога, а так само спознала свою власную мизерность. Познала больше ясно, чем коли-небудь, три божские особы – Отца, Сына и Духа Святого. Однако их истинность, ровность и велич одиная. Походження в таємницю Бога в Троїці Одиного розпочинається в момент святого хресту, коли ми отримуємо освячальну ласку і коли розвиваємо в собі натуральне життя. Ось чому Христос дає апостолам наказ хрестіть всі народи у ім'я Святої Троїці, так ідіть і навчайте всі народи і хрестіть їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ісус так само сказав: «Коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його, і зробим жилье у Його». Так, знаходячись в освячальній ласці, ми з'являємося житлом Найсвятейшої Троїці. Я є святиней, як говориться в посланні до римлянам. Брати і сестри, ми діти Божі, і в Духу Святим ми можемо закликати Бога Отця. У кожній ситуації, в кожний момент ми можемо і повинні бути близько до Бога. Будемо особливо пам'ятати про це в хвилини тяжкостей, терпіння і болю. Це вельми добре розумів кардинал Казимір Святий, який витривав в Сибірській долині смерті, бо мав непохитну віру і незломну силу духа. І він для кожного з нас являється прикладом тривалої віри і глибокого довіру до Бога в Троїці Одиного. В енцикліці святий Ян Павел II, папа, розважав про роль Духа Святого. Таємниця Троїці, яку реалізує Дух Святий, являється початком і криницею всілякої єдності у Костьолі, а так само і в нашому житті. В Святої Троїці можна побачити модель сім'ї Костьола, в якої всі християни
павінны будаваць сапраўдныя сувязі супольнасці і салідарнасць. Найсвяцейшай Троіцы мы можам бачыць узор чалавечай сям'і, якая складаецца з мужчыны і жанчыны, пакліканых быць взаемным дарам адно для аднаго, супольнасці любові, адкрытай для жыцця. Вялікі папа зазначыў, што менавіта ў Святой Троіцы мы павінны знайсці шляхі аздараўлення сучаснай сям'і. Бог не халодны, не чужы і недалёкі. Ён спачувае свету, падзяляе яго цярпенні і радуецца з людзьмі. Такою павінна быць сям'я, поўная взаемнай любові, гарманічная ў сваіх дзеяннях, адкрытая для іншых і спагадлівая. У такой супольнасці няма месца сваркам, зайздрасці і разладу. Толькі ў сям'і малой, але ў сям'і парафіяльнай, сям'і чалавечай. Калі ёсць Бог айцом любячым, тады і сярод людзей ёсць згода, любоў і паразуменне. Jesús Христос в Євангелії говорить про свою постоянную присутність в Костьолі. «І ось я з вами во всі дні, аж до скончання віку». Пан Єсус завсюди з нами, в табернакулюмі, присутнічає сапраўдний Бог. Ён хоче бути у живой святині нашого серця, наших душах. Jesús не хоче бути нявольником табернакулюма чи костьольних муров, зачинених костьолов. Ён хоче жити в 21 стагодді в наших домах, наших сім'ях, місцях праці, наших серцях і душах. Ён хоче, щоб ми прийняли Його, наше повсякденне життя. Тому, дорогі брати і сестри, дозволім Єсусу жити в нас, у нашому серці, в этой святыні Духу. Будем же пам'ятати про этот безценний дар для нашої душі, задаток вечної радості. Будем вдячними Богу в Тройце Одиному, про згодное принятие Святой Коммунии, про адорацию Найсвятейшего Сакраменту. Митрополит заохочує то, что мы виконуємо кожної неділі. Празднобоженство першої четвері, першую п'ятницю, прославляючи і вшановуючи Найсвятейше серце Єсуса, серця Найсвятейшої Троїці. Всемогутний Боже, Троїце Одине, який був, єсть і будеш навіки, нехай прославляють Тебе всі народи. Тебе довіряємо наш шльос, святий Боже, і покорно просим Тебе, керуй нами, допомагай нам, щоб во всіх учинках ми пам'ятали про свою годність і своїм праведним життям виказували свою вдячність за ласку Твоєго Божого життя у нас. Доручаючи всіх вас, дорогі вірники, любові триодиного Бога і Його милосердному провіду, від усього серця благословляю у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Архібіскуп Юзеф Станевський, митрополит Мінська-Могилевський. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутного,
єднане в Духу Святым, праз посредництва Иисуса Христа, несем до Бога Отца и наши просьбы. Молимся за святый костел, каб ён объявлял свету любовь Бога Отца, Сына и Духа Святого. Тебе просим. Молимся за людей, якія не ведаюць Бога, каб Дух Святы адкрыў ім усю праўду. Тебе просим. Молимся за миссионеров, каб яны адважна навучалі пра любоў Отца, Сына и Духа Святого. Тебе просим. Молимся за померлых, каб у небе яны могли прославлять у Троицы одиного Бога. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб Бог любови и спокою был заўсёды з нами. Тебе просим. Боже наш Отче, дай нам Духа Святого, Духа любові, Духа Твоего Сина, який живе і владарить на віки вічния. Алтарь Тебе, вера и людей, Пане, просим, обнови любовь, ай душа. Благословлен Дух Святого, дякую за Твой содос. Он за мені працю. Благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Пане Боже, Святого, дякую. Благословленный Ты, навеки. Прими нас, Господи. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. На прославление и хвалу Господи, а так само на кари нам. Пане наш Боже, ми звертаємося до Тебе і покорно просим, освяти наші дари і прозгетую святую ахвяру, зроби нас самих для Тебе вечним даром. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами, вгору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Боже. Ти з одинородним Твоїм Сином і Духом Святим, одиный Бог, одиный Пан, не про единство особи, але про единство сутности,
особа в Троїці, а тое, у што ми, дякуючи Твоєму откриттю, віримо об Твоїй славі, без одрознення визнаєм так само об Твоїм Сині і об Духу Святим. Таким чином, визнаючи соправдне і вічне Божство, ми вшановуємо три Божі особи одной сутності і ровной величи. Этую величь прославляют все анёлы и арханёлы, херувимы и серафимы, якие не перестают штоденно повторять в один голос, ускликаючи: Святый, святый. Неба и земля, полные хвалы. Осанна на вышину. Благословленный той, хто приходить на Пана. Благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому в єдності з усім Костьолом світу, у перший день тижня неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолів Духа Святого, праз Христа, просим Тебе, всемогутний Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповіту, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Поминаючи смертью воскресення Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови,
разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзафом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення святої пам'яті Софії. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з цього світу, Божа, дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, щоб і ми заслужили уділ в житті вічним, єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Прас Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче, иди, молодость Твою, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба наша, что и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, щоб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Бавце нашого Єсуса Христа, по Твоем. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Так великую врачистость Троицы Найсвятейшей передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім.
Гэта ягнец Божий, вось той, які бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена. Цела Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Кроў Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Паколькі вы сыны, паслаў Бог вашее сэрцы Духа Сына Свайго, які ўсклікае: Абба, Ойча.
Ой, Господи. Мне надея и молимся. Пане наш Божа, сакрамент, який ми прийняли, и вера в единого Бога в святой и неподдельной Троицы, нехай принесут нам збавление души и тела. Раз Христа Пана нашего. Jeszcze raz со святом, шановные, Троицы Найсвятейшей. Это так в традиції нашого народу, справді, одразу відчування Святої Троїці, урочистость, свята, праздник, Богу на хвалу. Шановні, на наступному тижні, четвер, маємо 4 уже, слава Богу, червня, свята Божого тіла. Свята, урочистость і розклад набоженства, як в неділю і святи, 9, 12 і в 19. Але так, як це працовний день, процесії, бо мало людей, звісно, переносимо на неділю. А так весь тиждень набоженство без змінів. І в неділю процесія буде тільки тут вокруг костела, бо городські влади нам не дали дозвол на процесію праз город, процесія миру, хлеба, покою. Бо это мольба, благословление домов, улиц, полей, полетков, садов, людей, семьев. Это молитва освячення. Представте, як на Великдень освячають, пробачте, що так, куличі і так далі, так святар іде свенті, а в церквах особливо далеко за вулиці. Не стоїть, але іде до людей, бо Єсус керує апостолів, ідіть, благословляйте,
навучайце, баўляйце. Працэсія міру, хлеба. Ну, не атрымалі мы гэтага дазволу. Конечно, шкада вельмі, бо і в сталіцы працэсія будзе ў нядзелю.